Good morning. It's Thursday, September 12th, and you are looking at a live view of our Falcon 9 rocket awaiting its 4:52 a.m. Eastern Time launch from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Welcome to our live launch coverage of AST SpaceMobile's BlueBird 1-5 mission. Today's launch marks SpaceX's 88th mission of 2024 and the 383rd overall mission to date. My name is Soumya Srivastava, and I'm a heat shield engineer here at SpaceX, joining you from Hawthorne, California. We're just about 12 minutes away from launch. Both the vehicle and range are green, and we are on track for an on-time launch at 4:52 a.m. Eastern Time, although we do have a 60% possibility of violation on weather, so we are keeping an eye on that. Today's mission is AST SpaceMobile's first of 5 launches of their BlueBird commercial satellites, which are designed to work like cell towers in space, directly with everyday mobile phones. Buenas, estamos de nuevo con otro lanzamiento. En esta ocasión perteneciente a la empresa SpaceX. El jueves 12 de septiembre a las 4:52 de la madrugada, Falcon 9 lanzó la misión BlueBird 1A5 de AST SpaceMobile a la órbita terrestre baja desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. AST SpaceMobile anunció el despliegue exitoso de 5 satélites comerciales, denominados BlueBirds, en órbita terrestre baja desde Cabo Cañaveral, Florida, en la madrugada del jueves. La misión BlueBird 1A5 representa un avance significativo en los esfuerzos de la empresa por establecer la primera red de banda ancha celular basada en el espacio accesible desde smartphones estándar. Adriana Cisneros, CEO de la organización Cisneros, indicó que estamos encantados de ser pioneros en este campo y ansiosos por llevar este servicio revolucionario a personas de todo el mundo. Los satélites BlueBird están equipados con grandes matrices de antenas diseñadas para proporcionar velocidades de banda ancha celular directamente a teléfonos móviles para servicios de voz, datos y vídeo, así como para aplicaciones gubernamentales. Se espera que la tecnología ofrezca cobertura no continua en Estados Unidos y mercados globales seleccionados. Ahora veamos algunas novedades del mundo espacial. El 23 de abril, la NASA lanzó un prototipo de vela solar para orbitar nuestro planeta, una pieza de tecnología que podría revolucionar la forma en que pensamos sobre la propulsión de naves espaciales. Luego, el 29 de agosto, la agencia confirmó que esta vela se desplegó con éxito en el espacio exterior. Sin embargo, todavía no teníamos evidencia fotográfica oficial de esto durante algún tiempo. Ahora, a partir del 5 de septiembre, efectivamente lo hemos logrado. La NASA ha publicado la primera imagen de la vela solar abierta, formalmente llamada Sistema Avanzado de Vela Solar Compuesta, y ha declarado que la nave espacial desde la que se soltó la vela seguirá enviando más imágenes y datos a medida que pase el tiempo. La imagen en sí puede parecer un poco confusa, y eso se debe en parte al hecho de que la nave espacial ha estado dando tumbos lentamente en el espacio. El vuelco se produce porque, como explica la NASA en un comunicado, la nave espacial no se sometió a ningún control de actitud después del despliegue. Por lo tanto, este comportamiento es esperado, dice el equipo. Los operadores implementarán el control de actitud y estabilizarán la nave espacial después de recopilar suficientes datos para pintar una imagen de cómo están funcionando la vela y los brazos compuestos que la mantienen unida. Con suerte, obtendremos algunas imágenes más fáciles de decodificar después de que se logre la estabilidad. Pero, mientras tanto, hablemos de lo que realmente podemos ver en esta imagen. Como dice la NASA en el comunicado, es importante recordar primero que hay 4 cámaras gran angular en el centro de la nave espacial que anclan la vela. Cerca de la parte inferior de la imagen, una vista de la cámara muestra los cuadrantes de vela reflectantes sostenidos por plumas compuestas, mientras que en la parte superior de la foto, podemos ver la superficie posterior de uno de los paneles solares de la nave. La mayoría de las naves espaciales están revestidas de paneles solares porque así es como se alimentan, con la luz solar. Los 5 conjuntos de marcas en los brazos de la nave espacial son marcadores de referencia para indicar la extensión completa de la vela, dice el comunicado. Los brazos están montados en ángulos rectos y el panel solar es rectangular, pero aparece distorsionado debido al campo de visión de gran angular de la cámara. Bueno, continuemos con el lanzamiento de SpaceX. Falcon 9 is in startup.
just heard that Falcon 9 is now in startup, which means the internal flight computers have taken over for the launch countdown. LD, go for launch. And the launch director, or LD, has given the final go for launch. So at T-minus 35 seconds, all systems are go for the launch of Falcon 9. Vehicle is pitching down range. Stage 1 propulsion is nominal. Copy launch. At T plus 33 seconds and counting, Falcon 9 has successfully lifted off from Slick 40. After clearing the tower, we tilt or gimbal the engines to initiate a roll maneuver, which you may notice in the Stage 1 camera view. This enables the vehicle's antennas to stay in the best position for communicating with the ground. And in just a few seconds, we'll be throttling down the engines in preparation for max Q, or maximum aerodynamic pressure. Vehicle is supersonic. Max Q. And there's max Q. And from this point on, while Falcon 9 is still accelerating to an orbital speed of about 17,500 miles per hour, aerodynamic pressure on Falcon decreases as we approach the vacuum of space. Well, Stage 1 will continue to coast in microgravity to the highest point of its flight, called the apogee. It will then begin to Main descend. engine cut off. There we just heard Miko. Stage separation confirmed. Stage separation. And back ignition. And SES-1. Startup. Great callouts there, and a great view of that MVAC engine lighting up. Stage 1 landing burn. Great call for the landing burn. Landing leg deploy. Stage 1 landing confirmed. Este fue uno de los 2 lanzamientos continuos realizados por SpaceX el día 12 de septiembre, como también es el decimotercer vuelo del cohete de primera etapa Falcon 9 que apoya esta misión, que anteriormente lanzó las misiones Crew 6, o 3B mPOWER, USSF, 124 y 9 Starlink. Si llegaste hasta acá el vídeo va a continuar pero viste lo más importante, te pido que me des un like, que compartas con tus amigos y que te suscribas para estar informado. Bluebird, second Bluebird, and third Bluebird have deployed. Well, Copy. we just heard Looks like confirmation. video just came in. Oh, we just heard confirmation of the first 3 Bluebird deployments. And so we are now about T plus 1 hour and almost 1 minute into today's mission, and we are coming up on the deployment of the 4th Bluebird satellite. That 4th payload deploy should be happening shortly.
really awesome view of the 5th payload deploying shortly. BlueBird 5 deployed. And there you saw on your screen successful deployment of the 5th BlueBird payload. And with that confirmation, we will bring today's webcast to a close. Today's mission marked SpaceX's 383rd overall mission to date and 88th mission of this year. We want to thank the AST SpaceMobile for entrusting us with today's mission and all of you for joining us this morning. If you're interested in more launch coverage, right now the Polaris Dawn EVA is in progress, which is the first ever spacewalk from Dragon. For that and more, check out spacex.com/launches. Thank you for tuning in, and we'll see you again soon.